Na, üdvözlünk mindenkit, akkor elkezdtük az első podcastot. Mindenki Jó oké estét. akkor? Jó estét. Rendben. Hello. Na, Dart, elkezded a felvezetést? Vállalkozol rá, te Persze, jó igen, vagy? Olyan tudod dumálni. Nagyon jó vagyok, ha te mondod. Jó estét kívánunk mindenkinek. Excellentera. Első podcast, tulajdonképpen egy ilyen teszt jellegű podcast is lesz. Amiért összegyűltünk, mert 15 perc múlva, kicsit több mint 15 perc múlva lesz a november 21-i este 9 órai magyar idő szerint pathofexile 2, illetve a Grinding Games-nek a bejelentő és hát live review gyakorlatilag, ahol szinte mindent meg fogunk tudni a pathofexile 2 december 6-ai Early Access-ről, korai hozzáférésről. Ezzel kapcsolatban fogunk egy picit beszélgetni, egy kicsit bemutatkozunk, megnézzük a livestreamet, utána pedig a friss élményekről beszélgetünk, majd másnap, harmadnap elkezdjük kielemezni ezeket a látottakat, hallottakat, és jövünk újabb podcastekkel. Üdvözöllek titeket, én D'Artagnan néven vagyok játékban elérhető. Itt van velünk még Izigánt, ő az Excellenterának az alapítója és tulajdonosa. Hello. Matrix, aki community manager admin, szintén az Excellenterában. Kletchris, aki hallgat Kletchris és Chris névre is, szintén community manager, valamint pathofexile 2 officeri rangot fog betölteni. Szervusztok. És nem utolsó sorban Kerrigan, aki mint pathofexile 2 officer és veterán játékosa maga több mint 16 000 órájával van még itt köztünk. Sziasztok! Hello. Üdv mindenkinek! A rövid menetrend egyébként annyi lesz, hogy amit említettem is, röpke 14 perc múlva belenézünk ebbe a live review-be, utána meg beszélgetünk. Előtte egy pár szót viszont egymásról azért, bár időszűkében vagyunk, tehát később majd még egy kicsit podcastelünk egymásról. Én annyit hadd kérdezzek mindenkitől első körben, aztán majd megy a kérdéskör körbe, hogy azt mondjátok el, hogy mióta vagytok az Excellenterában, hogyan találkoztatok az Excellenterával, illetve hát Izzinek nyilván majd az alapítás lesz a kérdés, és milyen szerepet töltötök be, jelenleg milyen feladatokat láttuk el. Kezdj Izzi, szerintem akkor. Rendben. Sziasztok, Izzi vagyok. Az Excellenterának a rövid története az, hogy miután elkezdtem a Destiny 2 nevű játékkal játszani, körülbelül tavaly február-március magasságában, csatlakoztam egy kisebb társasághoz. Maga a klán az elég hamar leült, ami sajnos jellemző a magyar communitykra, és elkezdtünk új klánokba vándorolni, végül sehol nem találtuk meg a számításainkat. Ezért igazából csináltunk egy saját communityt, amit próbáltunk úgy alakítani, ahol mi is szívesen tartoznánk egy olyan közösségbe, ahol IRL programok mellett online játékok való életbeni események szervezése mellett igazi barátságokat lehet kialakítani. Nagyjából ennyi volt az alapkoncepció. Igen, mondjuk én is itt találkoztam, mert ugye én a BH-ba kezdtem ugye a Penanson, ami hát számomra nem igazán megfelelő környezet volt, és utána elkezdtem keresgélni ugye más magyar klánok után, hogy esetleg hova tudnék átjönni. Rá elég sokat kipróbáltam, nagyon sok Discord szerverre mentem be, és akkor végül is itt kötöttem ki, nekem nagyon tetszett Easy-nek a kiírása Tron Level Hungary oldalon. Maga az a piász, amit mondta, aztán pont veled beszéltem, amikor bejöttem, és annyira megtetszett a kommunikáció, a hangulat és a szövegezés, tényleg ez a családi, baráti légkör, hogy mondtam, na akkor ezt most akkor kipróbálom és itt maradok, és nem csalódtam, mert szerintem az egyik legjobb döntésem volt, hogy be tudtam kerülni ebbe a közösségbe, hogy ma napig hálás vagyok érte. Chris? Én a Destiny 2 kapcsán csatlakoztam a klánhoz, előtte tagja voltam 2019-től egy másik klánnak, viszont így a 2024-ben már nagyon lelovadt az aktivitás, ilyen nyár elején csatlakoztam. Végül a Destiny 2-t én is abban hagytam aktív szinten, de a Throne Liberty kapcsán kerestem meg Easy-t, hogy valami komolyabb aktivitást, illetve felelősséget is vállalnék, vagy olyan posztot, és így lettem végül is admin, illetve az egyik TNL-es guildnek voltam a lídere. Szuper. Kerrigan?
Sziasztok! Én is a Throne Liberty kapcsán kerültem ide. Egy jó barátom ajánlotta ezt a community-t. Nem csalódtam, nagyon szuper kis csapat. Azóta a Throne Liberty-t én már abba hagytam, főleg a POL 2 lassan indulása miatt. Community managerként leszek, főleg officerként. Tőlem lehet majd főleg segítséget kérni, meg bármit, ami eszetekbe jut. Fogok is. Mindenképpen. Fogok is. Hát rólam meg annyit gyakorlatilag, hogy én nemrégiben jöttem az Excellenterába. Igaz, hogy már régebb óta beszélgettünk Easyvel, egy közös barátunk hozott minket össze tulajdonképpen. A Throne and Liberty kapcsán összeverbuáltam egy kis 20-25-35 fős társaságot, és úgy gondoltam egyébként, hogy ennek a társaságnak egy jobb helyet szeretnék keríteni, több okból kifolyólag is. Az egyik az, hogy ugye érkezik a pathofexile 2-n, azzal szeretnék komolyabban és aktívabban foglalkozni. A másik pedig, hogy láttam azt a lehetőséget ebben az egészben, látva azt és hallva azt, amit megy, amiben úgy gondolom, hogy egy óriási potenciál van, főleg, hogyha ilyen emberek a vezetők alapvetően, mint amilyenek ti is vagytok, és a többi admintársunk, és úgy döntöttem, illetve hát a többieket is természetesen megkérdezve erről, úgy döntöttem, hogy akkor fúzionálunk, úgymond, vagy fúzionálunk az Excellenterával. Úgyhogy én örülök, hogy ez így történt egyébként. Én nagyon pozitívan csalódtam mindenkivel, nagyon jó élményeim vannak azóta is. Szerintem abszolút nagyon jó a társaság, minden szinten, kommunikációs szinten, szervezettség szinten. Sokat várok el alapvetően magától a közösüléstől, hogyha fogalmazhatunk így. Viszont annyi kérdésem akkor még hadd legyen következő topikként, hogyha már a pathofexile 2-ről beszélünk. Az Egyel játszott-e valamelyikőtök? Ha igen, mennyit játszott? Költöttetek esetleg pénzt erre a játékra? Hát én igazából nem túl sokat játszottam vele, mert nekem grafikája annyira nem fogott meg. Valamilyen szinte van rálátásom, és abszolút nem kötöttem vele. Tehát igazából azt mondom, hogy csak pár száz órában van talán a pathofexile 1-be. Viszont ami tetszett benne nagyon, az a komplexitása eleve. Tehát, hogyha 2 hasonló lesz, vagy mondjuk még kicsit színesebb, akkor már nem tudom, elégedett leszek kicsit, mondjuk az kicsit több elvárásom van, de én nagyon várom egyébként a 2-t. Tehát én, amit elvárok ettől a játéktól, igazából az a sokszínűsége, hogy legyen a mobilitása, hogy fel tudjam fedezni, tehát legyen látnivaló, legyen felfedezés öröme. Én nagyon szeretek barangolni, teljesen megismerni teljes játékokat. Minél több dungeon, minél több permutáció, minél több lehetőség van mondjuk egy karakternek a variáció, nekem az sokkal jobban leköt és sokkal jobban izgat. Úgyhogy én tényleg sem nagyon várom ezt a bemutatót, kíváncsi leszek, hogy mit fogunk látni. Szuper. Kerrigan? Hát én elég sokat játszottam, ami azt illeti. Erőteljesen keresni kell, hogy olyan billet akartok, amit esetleg nem ismerek. Nagyon-nagyon sok karaktert csináltam. Ligánként átlag 4/8-at. Minden karakternek volt több bildje is. Költöttem is a játékra rendesen, úgyhogy remélhetőleg az Early Access-szel nem lesz probléma. És az elvárások a 2-vel kapcsolatban igazából egy konkrét elvárásom nincs, és annyira egy profi csapat dolgozik rajta, és az egyen bebizonyították, hogy ők tudnak. Tehát olyan játékot akarnak létrehozni, ami a kezdőknek is, és a veteránoknak is tetszik, úgyhogy én nem aggódok amiatt, hogy valaki is csalódna benne. Abszolút. Easy? Én egyáltalán nem játszottam az Egyel, ismertem, felhívták rá figyelmemet. Akkoriban nemrég lett vége a Diablo 3-as korszakomnak, és igazából más játékokkal kezdtem el játszani. Láttam a komplexitását és a lehetőségeit a játéknak, viszont időszűkében nem kezdtem el végül a játékot. De mindenképpen érdekel az ORP világ, otthonosan mozgok benne, tetszik is nagyon a pathofexile 2 komplexitása, az, hogy gyakorlatilag szinte korlátlan lehetőséged van arra, hogy milyen irányba vidd el a karakteredet, és minden le lehet érvényesülni. Úgymond csak a képzelet szab határt. Úgyhogy mindenképpen fogok játszani vele. Ranger karakter felé orientálódok. Szuper. Chris? Én többször próbáltam a játékot, és így sikerült egy tetemes mennyiségű 16,7 órát játszani vele.
messzire nem mentem, így forintot nem költöttem rá. Aztán a 2-től azt várom, hogy jobban, szerintem szinte biztos vagyok benne, hogy jobban be fog rántani, és egy akciódúsabb játék lesz, amiben jól át tudok majd merülni. Milyen karakterrel gondolsz kezdeni? Hát elsősorban a Monkot néztem ki, hogy egy jó pofoszkodós, fogpiszkálóval verekedő figura legyen. De ahogy ma így olvasgattam, így valami pajzsos karakter is szimpatikus, amivel lehet blokkolni damage-et frontálisan. Hát lesz templár egyébként, csak ki tudja mikor. Aha. Ki tudja mikor, de az engem is érdekel. Én egyébként annak idején suhancként Diablo 1-jel kezdtem meg ezeket az ARPG-s pályafutásokat, a Diablo sorozatot azt végigfutottam, a Diablo 2-t nagyon-nagyon sokáig játszottuk egyébként bátyámmal, illetve ismerősökkel. A Diablo 4-jel kapcsolatban pedig, a Diablo 3-at annyira nem, nekem az túl színes volt, nem illett bele az én dárkos elképzeléseimbe. A Diablo 4-et viszont szezon 2 után hagytam abba, ott nagyon sokat játszottam vele, nagyon sok elemzést, nagyon sok időt csináltam, nagyon sok időt fektettem bele, de úgy gondolom, hogy számomra, és ez abszolút szubjektív dolog, számomra unalmassá vált a játék, így ott hagytam, viszont a Path of Exile 1-et meg abszolút nem játszottam, nincs semmilyen tapasztalatom vele, tehát elindítottam magát a játékot, és a te ominózus 16,7 órád az egy 16,6-szer vagy 7-szer több idő, mint amit én eltöltöttem benne. Nem fogott meg a grafikája, tehát a komplexitását nagyon szerettem, követtem egyébként a játékot, tehát nagyjából azért tudom, hogy miről szól, és milyen fejlesztések mentek benne végbe, de alapvetően egyébként a grafika, mivel nem fogott meg, ezért nem kezdtem el foglalkozni. Ugyanígy voltam én is, igen. Ellenben a 2 egyébként, az meg iszonyatosan jó, a harcrendszer jól néz ki, a játékmechanikája jól néz ki, a komplexitása jól néz ki, a grafikája jól néz ki, úgyhogy jó a motor is alatta, tehát látszik, hogy nagyon szépen, nagyon jól dolgoznak a srácok, úgyhogy kíváncsi leszek itt most ezekre az élő bejelentésekre. Én nagy valószínűséggel egy Warriorral fogok egyébként elkezdeni játszani. És Sorcerer vagy Archer. Tehát ilyen Diablo 3-ban is több ezer órát belőttem, meg a 4-be is, az elég sokat. És nekem mindig ugye a Sorcerer és a Archer volt a kedvenc karakter, mindig ez a 2-ben nyomtam, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Ez viszont nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy esetleg mást is kipróbálok, de első körben biztos, hogy ezt a 2-t fogom megnézni. Azt tuti. Tehát én ezt nagyon-nagyon várom, hogy mit fognak arra lehozni. És én leszek az ügyeletes mercenary. Te mondtad korábban is egyébként, hogy téged nagyon érdekel. Mirit akar valakit egyáltalán? Valamit? Hát a Warrior-t én megnézem, meg a Monkot Krisz. Valószínűleg. Úgyhogy azért is jó egyébként ugye az, hogy többféle karaktert is kezdünk, bár lehetne azt is egyébként, hogy akár ketten is 2 Rangert, vagy 2 Mercenary-t, vagy bármit variálunk, mert alapvetően ugye a karakterek szinergizálni fognak egymással. Tehát vannak olyan státuszok, vannak olyan effektek, amik egymással szimbiózisban vannak, vagy szinergizálnak. Teszem fel, ugye egy méregködöt fel lehet robbantani, vagy egy olajfoltot fel lehet gyújtani, stb. Ezt majd úgy is el fogják mondani itt a live reveal-en, meg van azért már jó pár infó róla. De alapvetően az, hogy melee és ranged, illetve ranger és ranged, melee és melee karakter hogy fog együtt szinergizálni, az egy érdekes dolog lesz az együttjátszás során. Főleg úgy, hogy a játék ugye nem csak crossplay-es, hanem coach co-opos, tehát alapvetően egy képernyőn egy fiókkal több karakter is, több ember is tud játszani, mint ahogy annak idején visszaemlékeztek, hogy mit tudom én, Márióztunk többen gyakorlatilag egy képernyőn, vagy Duck Huntoztunk egy képernyőn többen, tehát vannak ilyenek. És egyelőre 2 játékos tud egyszerre, úgy tudom. Igen. Már ez is egy nagy lépés. Az. Hát főleg úgy, hogy cross-platformos, cross-play-es, cross-platformos lesz ugye maga a játék, tehát mindenképp. Ugye az egyhez képest, az egyben 4 fős partik voltak, ugye? Jól tudom? 6. Vagy 6 fős volt ott is? Bocsánat, akkor itt is 6 fősök vannak. Kezdetben 5, később jött be a 6 fő. Így van. Illetve hát amit látunk a képen is gyakorlatilag ugye dual passzív skillfa van. Tehát ez elméletileg olyan formán fog működni, és erre is kíváncsi leszek nagyon, hogy minden egyes képességünkhöz
be tudjuk majd állítani, hogy melyik skill fát használja a kettő közül, tehát kifejezetten képességekre vagy skillekre levetítve, ami azt jelenti, teszem fel, hogyha egy olyan varázsló vagy, aki tűz és jégmágiát használ, akkor alapvetően a tűz skillekre tudod használni arra kialakított elsődleges fát, a jég skillekre a másodikat. Tehát ezzel is ugye megboostolja, tehát a képességeket is úgy tudjuk boostolni, hogy kifejezetten arra építjük. Ez jó lesz, jó lesz. Hát lassan kezdődik egyébként a stream, igen. Szerintem váltsunk át. És akkor jó szórakozást mindenkinek. Közben azért lehet, hogy fogunk egy-egy témát megejteni, hogyha lesz szünet, vagy bármi egyéb, de hát jöjjön, aminek jönnie kell. Végre ott vagyunk, hogy december 6-án pathofexile 2. Na, hát akkor hajrá! Sir, just what are we facing here? A relic of the old world. Ready your men, Captain. We will only get one chance. And remember, when you hear the whispers, call for help. Do not attack! When you hear the whispers, what do you think he was on about? It's Dorman, right? Yeah? Then Dorman, shut your damn mouth. Why do I always get stuck with these rookies? Hey, the kid's got a mean cleave. Give him a chance. Quiet! Sullen! A mean cleave, eh, Captain? Rookie can't even lift his own sword. Captain Oren? Captain? It's here. Rain! Send the signal! What the fuck? Rain! On my back will be blade up! Come on, come on! I'm ready! I'm ready! It's a man! No, it's not. Run! Captain! Captain! Stop! Humanity isn't ready. On your feet, lad. Sir, the captain, You'll be fine. Here.
What is it? Get the body. Stop. Mortal. It can still be contained. You don't know what you have unleashed. Your kind no longer control this world. We cannot destroy your body, it's true. But you will watch as we destroy everything you have built. Bind him! Feed. Grow, my child. I'll make sure you can eat your fill. Ígéretes. Hát a hideg kirázás, köszönöm. Azért ez az intro azért, na, igen. Hi, I'm Jonathan Rogers, Game Director on Path of Exile 2. Now, Path of Exile 2 is going into early access in around 2 weeks on December the 6th. But even though it's early access, this isn't just some small taste. The game is huge. In this live stream, we're going to be introducing everything you can expect. So without further ado, let's roll the gameplay trailer. Existence is a thing of beauty. Precious, but impermanent. Life and death are mortal enemies, and yet bound to one another. The continuation of life must be protected at all costs. Some have said, my methods are brutal. To this, I say, there can be no salvation without sacrifice. Jó lesz az a monk. Aztán Jössz egy sniper shot. We are faced with the end, and I will do what I must. lesz Atlasz. Itt van mi? Ez mi? Már lett Atlasz passzív. Az, hogy külön passzív volt, nem? Amikor az Atlaszok mapeket csinálsz, arra hat. Magukra mapekre. Those who obsess with death, let them soon be acquainted with it. Ki vagy, Morci? Now, as you just saw, even in early access, Path of Exile 2 is a big game. It's actually been 5 years since we announced PoE 2, and over that time we've revealed a lot, but it's been in bits and pieces. It's pretty hard to keep track of it all, so today we're going to do a full rundown of all the content that will be available at the start of early access. Classes, character progression systems, and for the first time, a full overview of the endgame. This is going to be a big one, so get comfortable. For 20 years, Rayclast has been free from any sources of corruption, but the Count of Ogham, tempted by promises of power, intends to harness it once more. The dead are rising, monsters are mutating, and madness is spreading. Under the dark influence of corruption, the Count doles out sentences of death to any who would question him.
this is where you find yourself at the start of PoE 2. Explore the dark forests of Ogham. Ne. Traverse the barren plains of the Vesteri Desert, and delve into the jungle ruins of Exile, an ancient Val city. Szakad a Twitch külön. Igen, a Twitch-el van a gond, mert én külön nézem távolagésből, és ott is megáll. Hidden runes. Sajnos. Annyian nézik, hogy szétesik a Twitch. Igen. Roaming merchants. Hát most csak 142 000 lassan. De nézd meg, hogy pörög a szám. It falls to you to track down the seed of corruption, the source of all this devastation. On the way, you'll face fearsome monsters, meet strange characters, forge unlikely bonds, and uncover lost civilizations. But first, you'll need to pick a class. Now, early access will initially have 6 classes available. Let's have a look at them. Igen, ugye 6 klassz. The monk is a fast and furious melee fighter. He dashes in and out of combat and has mechanics that involve building up and keeping momentum. A vagányul néz Like ki, all amúgy nagyon classes in PoE 2, you'll want to use a wide variety of látványosak a skills. képességek. Amikor Ha lenne videó is, már 165 000-en hallott, szerintem másodpercenként 10 000-en csatlakoznak, és nem bírja lekövetni. Az előbb 140 000 volt, 25 000-en csatlakoztak 20 másodperc alatt. Igen, tehát skillgemet kell majd találni. Figyeld. Skillgemet kell majd találni, és azokkal lehet majd operálni. De azokat, ha jól emlékszem, nem a fegyverbe kell most rakni, meg nem itemekbe lesznek a lyukak. Nem, lesz egy külön felület hozzá. Red Leader kérdezett valamit ezzel kapcsolatban. Ez most a jellegi Twitch címre vonatkozik, a technical difficulties? Igen. De nem az itt most megállt a tudomány. Hát technikai nehézség tovább menni a videóban, ennyi. Figyeld már, hányan subscribe-olnak, te jó Isten! Mondjuk erre fölösleges. Hát igen. Dobálják rá a Prime-ot. Ja. Hát akkor gyorsabban tölt. A 170 000 néző nem megy. A 175 000 néző az nem ilyen túl nagy, ha a Twitch ennyire behajon tőle. Na jó, de az, hogy másodpercenként hányan csatlakoztak. Mikor elmondta Dart, hogy 140 000, közben már 180 lett volna, csak nem bírta lekövetni a rendszer, ezt a sok csatlakozót egyszerre. 132 000 van, csak ott is beállt a számláló. Csak mondom, hogy én is feliratkoztam Prime-mal, és tökéletesen fut most a videó. Igen? Ja, mert akkor ez prioritás van. Úgy néz ki, hogy igen. Szerintem ez direkt csinálja. Iratkozz fel te is, Matrix. Na várjál. Ott van, hogy subscribe, legörgeted. Follow, azt nyomjad a follow-t. Oké. Igen. Addig a képernyődet mondjuk... Ja, kösz. Ne lássuk semmi véletlenül se. Ja, bent van mi? Akkor viszont átakom egy ilyenre. Nem voltam feliratkozóra, elfelejtettem. Akkor így berakok egy ilyet. Na, most valami elindult, frissítsd le. A videót. Frissítsd le. Nyomok egy frissítést, várjál. Na. Újraindították a videót onnan, ahonnan elkezdett akadni. És bejött egy AD. Wow, Lego is lesz ment. Micsoda! Durva grafika. Lego Horizon Zero Dawn. Menj már. Igen. De ez a zene. Mi a... Lego Ark. Na jó, ez fúj. Ez meggyalázása a Horizonnak. Hát de Lego, mit vártál tőle? Oké, elvileg. It falls to you to track down the seed of corruption, the source of all this devastation. On the way, you'll face fearsome monsters, meet strange characters, forge unlikely bonds, and uncover lost civilizations. But first, you'll need to pick a class. Na ebbe van Dark egyébként, azokon a részeken. Now, early access will initially have 6 classes available. Let's have a look at them. The monk is a fast and furious melee fighter. He dashes in and out of combat and has mechanics that involve ezt nagyon lehet majd élvezni, ezt a munkot. Ja, nagyon komolyan néz ki. Én már most élvezem. You'll want to use a wide variety of skills to mix and match different combos.
Lerakott egy harangot? Igen. Ugyanez volt a Diablo 3-ban. Megharangozza a népet. Tehát lesz egy külön gem cutting menü, és amit megtalálsz, azt ide rakja be. Even if you pick a new skill, it will immediately be level 7. So there's no harm in trying out something new. Szuper. És azzal rakja be, amilyen levelen megtalálod ugye a követ. There are 3 schools of martial arts: lightning, ice, and wind. But don't think you have to stick to just one. The best combos are going to involve mixing elements of all 3. Let's try killing kifejezetten kombókra fog építeni a monk this can be used egyébként. to quickly take advantage of a specific situation. Kurva jó If lesz. there's an enemy on low life, you can use Killing Palm to dash to them and kill them instantly. This will provide a power charge. Then we could use a different skill to consume that power charge for a much more devastating attack. The monk also has powerful combo skills. Tempest Bell, for example, is a skill that places a giant resonating bell. Hitting the bell causes it to ring, dealing damage to all enemies around it. You can also do things like phase or shock the bell, which will add elemental damage to the strikes. És azt is tudod ütni, egyébként úgy látom. If an enemy is close to being stunned, you can use staggering palm. Na ennek milyen jó dark hangulata van ennek a After that, any pályának. attack you do will shoot out wind projectiles. There are 21 active skills for quarterstaves, so this just scratches the surface of the options that you have. Tehát 21 aktív skill van a Csak a quarterstaffra. És nem csak quarterstaff skillt fogsz tudni használni. Így van. Now, if you like a style of melee that's a little slower but hits much harder, then the warrior is for you. Shield is on a warrior, hello. Bármire akadsz, ami egykezes van. Even though the mace slams are slow, you never lose control. Az nagyon jó. Az nagyon jó. Rombolható környezet. You can dodge all out of it at any time. Among the skill option for maces, you'll find a variety Igen, ami of fontos, slams, hogy a dodge fire roll attacks, az warcries, and shields. instant és animation cancel-os. Tehát bármit csinálsz, ha dodge-olsz, végtelen mennyiségben tudsz dodge-olni, de ha bármit csinálsz, megszakítja. I can even run through them with a skill like Stampede to do huge. Tehát az, hogy végtelen mennyiségben az... Ja, nincs is stamina. Ja. Igen, nincs CD rajta. Nem manát se fogyaszt. Nem, és bármit csinálsz, azonnal megszakítja. The Stampede counts as a slam, so I can double that for even more craziness. Harc közben lesz rajta cooldown. If you want to go a little faster and be a little more defensive, equip a shield. Hát a videók alapján láttam, hogy 5-6-ot bírnak tessel, vagy azért dodge-olni folyamatát. Meghalt a kép. While holding up your shield, your stun meter will build as you take damage. So be careful. If it reaches 100%, your stance will break and you will be vulnerable. Nem blokkolhatsz a végtelenségig. Így van. Some enemies also have unblockable attacks, which are indicated by this red flag. If you see one of these coming, make sure to dodge out of the way. Using a shield also gives you access to shield skills, like shield charge, which allows you to charge towards enemies and stun them. Assza. While charging, you're also blocking the whole time, so you have full damage immunity from the front. Az milyen beteg volt, hogy maga elé rakott egy falat, amit aztán ráütött. Some totems have built-in abilities, like Shockwave Totem, which can be placed to stun nearby enemies and trigger aftershocks like those from the earthquake. But you can also get Ancestral Warrior Totems, which allow you to use any slam skill in your repertoire. This is a meta És ugye magák nem elég, hogy van egy skill gemed, ugye a különböző support gemekkel ugye tudod változtatni ugyanúgy a skillnek a működését. De az viszont fontos lesz egyébként, hogy support gemekből már nem lehet pakolgatni mindenhova mindent, hanem egy support gemből egy lehet bent, egyszerre a buildben. Gírencs jól meg kell válogatni. Az egyben több külön. Nem nagyon van. Az egyben több különböző militotán volt, itt egyetlen egy lesz, de bármilyen melee skillt adhatsz neki. Így van. Az beteg. Nagyon. Bow skills have a variety of lightning, poison, ice, and physical attacks. Lightning attacks bounce around between targets. You can also stick lightning arrows in the ground which explode when hit by the bouncers, or electrocute enemies to take them out of combat. Ice attacks allow you to slow and freeze enemies to keep them away from you. Jól nézett ki.
Ugye a bosszokat is lehet stánolni, sokkolni, frízelni. Na ez nagyon tetszik, nézd ezt a hordát, öcsém. With 21 bow skills and all the mobility and combo tools the ranger has, you can take advantage of every situation. By endgame, you'll be creating hundreds of arrows. Ezeket tetszeni fog. Az igen, azt figyel. Írtani mindenkit is. You might have noticed in the bottom left of the screen that the flask slots are a little different. In PoE 2, you have one dedicated life flask slot jó lesz and az one jó mana lesz flask ez. slot. Oké. Flasks gain charges as you kill enemies, and typically allow Igen, ahogy ölöd a szörnyeket, ugye a flaskod úgy kap charge-okat, egyetlen egy flask van, tehát azt abból lehet gazdálkodni. item type that will automatically defend you from various debuffs or damage types. Having trouble with getting frozen? Equip a thawing charm. When it's fully charged, it will make you immune to freeze for 3 seconds if you get frozen. To recharge them, just kill more monsters. Az életre azért oda kell You can gain figyelni. more slots of charms by upgrading your belt. The mercenary wields a crossbow that can be loaded with different ammo types, offering versatility, power, and mobility. All classes in Path of Exile 2 can be controlled with double Jézusom, play exactly like a shooter. For the crossbow, csak a shotgun skilleket, az kemény azért. Sniper rifles, assault rifles, hát ezt lehet, hogy ezt is kipróbálom, hát ez nagyon OP. Tehát ez a gránát, mesterlövész, shotgun, meg minigun, ez brutál. Ez OE, ez tömény OE. Which makes the mercenary able to combo abilities together for devastating effect. Use Glacial Bolt to create walls of ice to separate enemies, then switch to Fragmentation rounds to explode the ice, dealing massive AoE damage. If I come across an armored enemy, I could use armor-piercing rounds to break their armor, and then high-velocity rounds to take them down. Or perhaps I could fire a gas grenade to poison enemies before detonating Egyébként a különböző skilleknek különböző muníciója is lesz. Tehát hozzáteszem, hogy a muníciót is váltanod kell majd folyamatosan őszörölője. Kérdés, hogy automatán tölt újra? És az is kérdés, meg az is kérdés, hogy hozzá tudod rendelni valamelyik, tehát a skilljeidhez, hogy melyiket használja. Ó, Jézusom! Hát meg, hogy a skilleket erősítik el a muníciónak valamilyen formáját, tudod. A witch, hát ez a witch, ez meg elmebeteg, tehát ez a necromancer, ez tipikusan a minion build-es necromancer, egyébként nagyon jól megcsinálták. With skeletons, noxious spells, specialty minions, curses, and sacrificial magic. Before we talk about minions, we'll have to talk about a new resource in Path of Exile 2 called Spirit. This is a spirit gem, which allows you to pick from a range of persistent skills. All classes have a variety of these skills which can add some very interesting effects, like Arctic Armor, which does cold damage to enemies that hit you, or Raging Spirits, which summon fiery spells each time you cast a fire spell. For the Witch, though, we'll want to be using our spirit to create permanent minions. These minions will be revived automatically when they die, so you don't have to worry about resummoning them all the time. Permanent minionok, az jó. Here I'm using the skill screen to allocate which minions I would like in my horde. You can see the spirit cost of each one. Skeletal warriors are cheap but weak, useful for tanking damage and distracting enemies. But I want more heavy hitters in my army. A hordádban kialakíthatod azt is, hogy mennyi legyen, meg miből, aha. Spirit cost-tól függően. Nagyon jó van. You can order these guys to detonate your own minions for even more damage and area of effect. If you want a bigger army, you'll need a scepter. This new weapon type is imbued with even more spirit, allowing you to summon even more friends. Meg If you want an százalékos. even bigger army than that, you can take advantage of corpses to summon true hordes of minions. But what can a witch do while her army is at work? Well, she has a range of chaos spells to spread disease amongst your enemies, or bone skills to impale them. Or, you know, you could curse them to make them weaker so your horde can take them down. There are 25 active occult skills. By the endgame, you'll be the leader of a fierce Tipikusan ez az Affliction Warlock jut róla eszembe egyébként. The sorceress bends the elements to her will, Na, using them to dotoljunk unleash és fussunk. devastation on her foes. This classic spellcaster weaves a flurry of powerful magic from afar. The elemental skills have everything you might expect. Fireballs, icy explosions, lightning storms, you get the idea. Each spell is unique and has many different ways to build and combo with others, even between different elements. For example,
Flame Wall conjures a burning line that not only damages enemies, but also empowers all ugyanúgy, mint az projectiles to egyben. pass through it. Igen. If you place a wall and fire Minden lightning strikes projectile, through it, amit átlősz rajta, nem de- csak te. Akár egy mercenary it's is a good idea mellett. to take advantage Én of the tudja, erre ability to fogom építeni a automatically bélet, swap az a rohadt weapons when you use élettel, certain ezt nem skills. adom. Having a special staff with bonuses to fire skills and another with bonuses to lightning skills can really power up a combo like this. The sorceress can also take advantage of powerful. Ez most mi voltam úgy? A tűzfal felrúgázta a lightningot tűzsebzéssel? Igen. Igen. A Firewall minden projectile-ot felruházva. Igen. Nem csak a Akkor saját. azt lehet szünenkidásni más karakterekkel is. Tehát kombózza ugye egymást, és az tök jó. There are 25 active elemental skills. By Endgame, Jó, you jött fire el, de- projectiles left and right to rain down elemental storms on Lightning. Now, those are the characters that will be available at the start of early access, but we will be adding 6 more character classes with just as many skills and options as these. There's a lot more to come. There's one more important thing to mention about skills. Even though we talk about them as belong to each class, in reality there are no restrictions. You can use all these skills on any class so long as you have the Így van. attributes. For example, a poison ranger might want to try out using occult curses to increase her poison damage. Or a monk might want to trigger elemental ice walls to use with his glacial cascade combo. The possibilities for cross-class combos are practically unlimited. We're looking forward to what kind of things you guys might find. Now, Path of Exile is a game known for build customization, and we haven't even scratched the surface of what is possible yet. So let's talk about support gems. Path of Exile 2 has a Tehát system of mindennel support tudsz gems mindent that can be használni az Igen, lényeg. igen, skills to összes dramatically elementát change the tudod way they kombózni. work. If you find a support Csak a gem, megfelelő then statnak right-clicking kell, will open vagy up the fegyvernek screen. kell rajtad lennie. Here you will find a variety of recommended support gems for each of your skills that you can pick between. Igen, tehát lesz gyakorlatilag egy ajánlás a játék részéről, hogy melyik skillhez melyik support gemet ajánlja a játék vagy a fejlesztő. De ez azt jelenti, hogy Ez mondjuk a kezdőjátékosoknak nagyon jó. Igen, azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag végtelen Once you permutációt have fog the tudni gem, you biztosítani. can also freely move it between any of the skills on your character. Ha kiszámolod. If you want to have a multi-shot sniper rifle Igen, instead, igen. Viszont mondom, kezdőjátékosoknak nagyon nagy segítség. Tehát látszik az egyébként, hogy a játékot egy picit ugye casual irányba is eltolták, de megmaradt a... Hát mondjuk idézőjelesen a Souls-like része. Nem kitől a skill-fára, mert úgy hallottam, hogy ha ki akarsz húzni egy endgame skillt, akkor megadja a legoptimálisabb útvonalat, hogy mire érdemes azonnal menni. Tehát ezt meg is fogja mutatni majd. But if you want to experiment a bit more, then uncheck that recommended button and you can see the full list of supports that will work with your skills. There are hundreds of support gems to choose from. And even we don't know the results of all the possible ways these can interact. És skillenként Each rárakhatsz skill a can have up to kerpütöt. 5 supports socketed Így into van. it. And if you're clever, you can come up with some pretty interesting ideas. Now all of this is just scratching the surface. You can make frost vortexes, break people's armor, make minions explode, make skills repeat, make enemies set each other on fire, cull enemies or pin them to the Ezeket ground. mind lehet levelelni egyesével? Supports Tehát let hogy you hogyan lesz drastically akkor change ez the behavior kitalálva? of your skills and create your own unique build, or at least follow Hát az someone's biztos, open hogy a build guide. skill gem úgy So, kerül speaking be of builds, let's talk a... about one of the most iconic Path of Na Exile várjál, erre systems, kíváncsi vagyok. the Erre én passive is. skill tree. Yes, it's huge. There are over 1,500 nodes on there. Now, a lot of people open the tree and can get a little intimidated at 2000. first, but try not to be scared. 1000. There are lots of options, but 1500 at its az- core, it's pretty Az simple. 1500. Az Each 1500. level you get 1 point to put into De the tree. korábban egy 2000 Class között starts at a egyszer. different Neked is location. brutális, They all hogy share ez the egyben same volt? tree. Meg vagyok Around your section kavarodva. of the tree, you'll find relevant bonuses for your character. Mindenki középről kezd. There aren't many wrong choices here. Almost all the starting nodes will be useful for your character in some way. But if you do happen to make a choice you regret, you'll be able to respec any nodes you've taken Jól and láttam, add hogy a a- little bit of gold. Az elágazásoknál szabadon lehetett választani, hogy mit raksz az A elágazásba? travel nódok azok választhatók, vagy dexterity, vagy intellect, vagy strength, és később nem kell visszaszedni a fát, hanem megváltoztathatod, csak jobb-klik, bal-klik kell bármikor. Notables normally have much more interesting bonuses, and they tend to care a lot more about how your build works and what skills you're using. Hogyha mondjuk dexterity helyett intellectet akarsz az egyik travel nódba, akkor gyakorlatilag egy jobb-klik, bal-klik kell megváltoztatod. Ez még nagyobb szabadságot biztosít. Hogyne. Meg időt spórol, nem kell visszaszedni a fát. This one gives a chance for Hát projectiles meg to rebound pénzt. off terrain, as well as giving you some Meg pierce pénzt. chance Az to make elsődleges, that nem az more idő. likely. Note that even though this is in the mercenary Az section, időpénz. this would work with projectiles from all classes, so there are often reasons to go to different areas of the tree.
In order to get between these clusters, you will generally have to allocate nodes in the attribute highways. Attribute nodes allow you to pick which attribute you would like to use, so it's very easy to get points for any attribute that your gear might need. You can change which attribute these nodes give you for half price. Ja, pénzbe akkor is kerül. Hát jó volt annyi baj. You will also find even larger passives called keystones. Keystones have both an upside and a downside, and often require changing your entire build to design around them. A great example is Giant's Blood, which allows you to wield two-hand weapons in a single hand, but doubles the attribute requirements of them. You can use a two-hand graceful shield or even Fury Warrior. Nagyon beteg. Dupla, tehát dupla két Duálos, igen. Dual B two-handed. Duplázza az irányítást, mint a fegyvere. Az jó. As we showed you earlier on the Sorceress, you can swap between weapon sets on the fly as you use certain skills. One of the new features in Path of Exile 2's passive tree is that you can choose to have your passive tree change as you switch between weapon sets to take advantage of specific bonuses on the tree. For the Sorceress, you might want to change between fire and lightning specialization. Ja, hogy fegyverváltáskor átállítja a passzívt automatikusan. Ez nagyon... Or perhaps you could have a full curse set up on your weapon to debuff enemies before switching to a chaos legion build with maximum damage. If you want to stick with just one weapon set, you can just use these specialization points as bonus points to invest however you like, but creative players will find plenty of opportunities with this system. You can get weapon specialization points throughout the campaign from optional bosses and quests. For example, if I manage to defeat the Crowbell, I'll get a weapon specialization book. There are lots of other permanent boosts available from the campaign too. On the map you can see icons that indicate the many optional encounters you can find. Some of them have permanent character boosts and others have powerful items. If you're having trouble getting past a boss, it might be a good idea to explore and see what you can find. For example, if you defeat Blackjaw the Remnant, you'll gain a permanent increase to fire resistance. One of the most important finds are spirit bonuses. You can find the first one here in the canopy in Act 1. Defeat the boss in this area to acquire a permanent addition of spirit. The permanent buffs you gain from spirit are very powerful, and every class will find a use for them, so make sure you hunt down these upgrades. There's one in each act. Erről majd beszélnünk kell. And we haven't even talked about the most important element of character progression, items. That's why we're all here, right? Items in Path of Exile can be broken down into 4 rarity groups: normal, magic, rare, and unique. One of the things you're going to want to do as you play through the campaign is upgrade the items you find, and you can do that with currency items. An Orb of Transmutation will allow you to upgrade a normal item to a magic item with 1 mod. You can then apply an Orb of Augmentation to add a second mod, then use a Regal Orb to add a third mod, and upgrade it to a rare. Finally, you can use some Exalted Orbs to add more mods to your rare to a total of 6 mods. Hot modifikáció. One of the things we think is really important is to make these options available to use as you play. All the items that add mods are much more common than they were in Path of Exile 1, so that you can use them throughout your campaign playthrough. We want you to find things on the ground that can be crafted into upgrades much more frequently. As well as making the drop rates on these items much more common, you can also get them by disenchanting unwanted gear at the magic item vendor. If you disenchant magic items, you can build up to an Orb of Transmutation, and by disenchanting rares, you can build up to Regal Orbs. Another important area of crafting items in PoE 2 is sockets. Some items you find will have sockets that can have Ezomite runes placed in them that add more mods to the item. If I insert this Glacial rune into my helmet, it will give extra cold resistance. This is a great way to solve problems that you have with your build, like resistances or damage. If you find socketed items that you don't have a use for, you can take them to the salvage bench in town to work towards an Artificer's Orb. This will allow you to add sockets to your existing items. Body armors and 2-hand weapons can have up to 2 sockets, while the rest of your armor and 1-hand weapons can only have 1 socket. You can also salvage items with quality to create items like armor scraps or whetstones. These will allow you to increase the quality of your items for an up to 20% boost. If you don't want to disenchant or salvage your items, you can always sell them for gold. Gold can be lehet tulajdonképpen enchantolni, tehát egy 20%-os boostot lehet rakni a cuccaidra. A minőségét lehet növelni a tárgynak, ami a
armornak ugye a védelmét, a fegyvereknek pedig a base sebzését növeli. Gold is also used to respec your passive skills. Take advantage of the system to experiment with your tree and rework it as required. The other thing you might want to use gold for is the currency exchange. This allows you to exchange currency items with other players on an open market in exchange for a small gold fee. All items in Path of Exile are freely tradable. Vagy te megadhatsz egy saját magad által megadott váltási arányos. Nem, de van benne trading, és az tök jó. Tehát az, hogy beraktak egy marketet, az nekem meg minimum elvárás. Each with a handcrafted set of unusual mods which can dramatically change a character's build. They're not just better rare items, they can do much stranger things that can fundamentally change your character. Corpse Wade will make any corpses you run through explode into clouds of poison. És ez fölrobbanthatod. The Sands of Silk is a body armor that changes your dodge roll into a blink, morphing you into sand as you teleport past your foes. And of course, some uniques are just pure hits of dopamine, like Clear Rain, which just turns your bow attacks into full auto by doubling your attack speed. Each unique is viszont 40% less damage lesz tőle, we try to make sure that most unique items have a potential use at endgame, even if you find them early on. And as you can see, every single unique item comes with custom art to match. The last character progression system you can do during the campaign is Ascension. Ascension. Na ez megint megdobja a lehetőségeket. Starting in Act 2, you will come across Ascension trials, tests that you must complete to unlock your Ascension class. We'll explain these trials soon, but first let's take a look at what Ascending can do for your character. Each class has access to 3 Ascendancy classes, but at the start of early access, only 2 per class will be available. Ascendancy classes are unique to each character class, so choose wisely. They can drastically affect how you build your character. As a sorceress, you could become a Storm Weaver, a master of the elements. Tempest Caller causes elemental storms to be summoned each time you do a critical hit with a spell. With Strike twice, you can stack 2 copies of Shock for more damage, and going deeper into the tree, you can make all your damage types apply bármilyen elementállal tudsz Make a shock sokkolni. build from any skill. Így van. Alternatively, you could become a Chronomancer and command time itself. She literally has the ability to stop time with time freeze. Not only that, many other time manipulation Using Temporal Rift, she can teleport back to a previous location, resetting her life and mana back to what it was. Or with Time Snap, she can reset all cooldowns and cast all her spells. Ezen gondolkozunk én is. Hát ez beteg. On the Warrior, you can choose between the Warbringer or the Titan. The Warbringer channels the might of his ancestors to gain tremendous power. Using Answered Call, you can summon ancestral spirits linked to each of your totems. With Jade Heritage, you can encase your body in a protective layer that absorbs all damage until it breaks. Warcaller's Bellow allows you to explode the corpses of your enemies. And with Great Wolf's Howl, you can ignore the cooldowns of your war cries. Let all that anger out. The Titan class is all about hitting big. With Earthbreaker, every slam is a chance to create an aftershock. With Crushing Impacts, every hit becomes a crushing blow, which will allow you to stun your enemies with ease. With Surprising Strength, you can take advantage of stunned enemies to deal 40% more damage. As a ranger, you might choose to be an expert markswoman who can take down foes with style. With Endless Munitions, every attack gains an extra projectile. With Gathering Winds, she gains a small increase to movement speed with every attack. But be careful, she loses them when getting hit. With Eagle Eyes, she will never miss, allowing you to stop wasting all those passive points on accuracy. Alternatively, you could become a Pathfinder with Master of Flasks and Poison. She can choose from one of several throwable concoctions, allowing her to spend her flask charges to throw explosive bottles that deal various types of damage. A bleeding concoction will make your enemies bleed, while a fulminating one can shock your enemies, allowing you to do extra damage. Contagious Contamination allows her to spread poisons between her foes, while overwhelming toxicity doubles the number of stacks they can be infected by. Running Assault allows her to move much more quickly while firing, while Relentless Pursuit makes her totally immune to being slowed by enemies. The Witch can ascend into the Infernalist or the Blood Mage. As an Infernalist, she can summon a loyal Hellhound companion. The Hellhound sets enemies on fire, as well as taking a percentage of the damage if the Infernalist gets hit.
With Pyromantic Pact, you can turn your mana into Infernal Flame. As you cast more spells, the flame builds up, and if it overflows, you'll take damage. Using Bringer of Flame, you'll want to make sure you keep the flames topped up. While your Infernal Flame is above 30%, all damage from you and your minions will ignite enemies. She can also transform into a literal demon. While in demon form, she takes an increasing amount of damage, but her cast speed and damage increase rapidly as well. So if you're planning on transforming into a demon, make sure you stack a lot of life recovery. She can also become a blood mage, a master of life and energy. All blood mages must pay the price of making skills cost life as well as mana, but in exchange, every monster they kill will drop life remnants, which allow them to quickly gain back that life. With Crimson Power, she can gain large amounts of extra life, and with Vitality Siphon, she can use her spells to leech life back as well. Once you've got a significant amount of life, you can use Ez milyen jó már egyébként Blood Mage-ként áldozd fel az életed, aztán visszakapod. A monk who is in tune with the elements might become an invoker. With elemental expression, the invoker will create waves of elemental power each time he does a critical strike. With faith as a choice, you gain the ability to meditate, allowing you to double your energy shield. Choose between I am the blizzard or I am the thunder to specialize in cold or lightning. And I Shall Rage will allow you to turn into an unbound avatar. Each time you apply a status ailment to an enemy, you gain Unbound Fury. When you have enough, transform into an avatar to deal way more damage and inflict even more elemental ailments. Nice. Some monks choose to reach into the darkness instead. The Acolyte of Chayula can exchange their mastery of spirit for darkness, a resource that can be utilized to both absorb and deal damage. The Shroud of Darkness will protect you from all damage incoming, but if you take Grasp of the Void, you will deal extra chaos damage from all the darkness you have. Their Dark Pact offers greatly increased resistances to chaos damage and can allow their mana leech to not only happen instantly, but apply to their energy shield as well. Another node you can take is Waking Dream, which allows you to see into the domain of the Breach Demons. There you will see the Flames of Chayula that can be taken to gain life, mana, and damage. The Mercenary has a job to do, but which job suits you? You might choose to become a Witch Hunter. Obsessive Rituals will give you a sorcery ward, allowing you to defend yourself against elemental hits in exchange for less defense against attacks. With Zealous Inquisition, your enemies have a 10% chance to explode on death. The chance is doubled against demons and undead. With Judge, Jury, and Executioner, your initial hit against enemies can deal up to 30% of their life and damage, if you're lucky. This is great for hunting powerful bosses. And with Witchbane, you can break your enemy's concentration, preventing them from casting spells as often as they would usually do. You could also choose to become a Gemling Legionnaire, enhancing your abilities by embedding gems directly in your flesh. Integrated Efficiency will give you extra skill slots. Thermatological Infusion gives you extra maximum resistances as you soak up more and more support gems. Adaptive Capability allows you to use az a minigál hang Istenem. Jézus. While Crystalline Potential adds extra quality bonuses to every gem socket. Én szerintem átnyolgatom Mercenary-re. So those are the essentials. Tehát így One thing we haven't talked about yet is how you ascend in the first place. Mindenki Mercenary kezd akkor? Nem, én Sorcerer. Én maradok ma. Requires completion of Sorcerer, de a második az lesz a which Mercenary you'll find as you szerintem. progress through the campaign. Each one is associated with one of the major cultures of Rayclast. Located in the Vasteri Plains are the Maraketh, a culture of rich tales and brutal traditions, who must do whatever it takes to survive in the desert. The highest position in Maraketh culture is a Sekima, and it is not a title given freely. All aspirants must complete the Trial of the Sekimas, a grueling gauntlet that will test their strength, will, cunning, and patience. To enter, a warrior of the Maraketh must prove their worth by trapping the soul of a djinn in a coin, and you are no different. Once you have earned your coin, it may be placed on the relic altar to begin the trial. In the trial of the Sekimas, each room has its own challenges to overcome. In this room, each rare monster you kill will send its blood to the chalice in the center of the room. Once the chalice is filled, you will be able to proceed. While fighting monsters in the trial, you will need to be very careful. Each hit will not only hurt you, but will damage your honor. The monsters are well telegraphed, so that you can avoid their attacks, but if you run out of honor, you will fail the trial and need to find another coin in order to try again.
it is a good idea to make sure that you are well prepared before challenging the trial of the Secumus. Just don't get hit. After each room you will be rewarded. In this case, you have been given a key that can be used to unlock chests later in the trial. Once you have claimed your reward, you will be shown a map of the rest of the floor and may choose how you wish to proceed. Which challenges would you like to face, and which rewards do you want to claim? Some rooms are more dangerous, afflicting you with debuffs that will persist for the entire trial. For example, entering this room will afflict you with spiked shell that will cause all monsters in the rest of the trial to have 50% increased life. You will want to take care if you choose such a path. There are many different challenges and rewards as you journey through the trial. Waves of monsters, and strange artifacts will test your honor. As you progress, you'll be able to gain boons from the Jinn, which will help you on your journey. For example, the Secuma's cloak will revive you once if you die, giving you a second shot at a run. One of the rewards you may find is sacred water, an extremely valuable and treasured resource to the Jinn and the Maraketh. Trading it with the Jinn will allow you to receive many benefits. You can recover honor, gain additional boons, or remove afflictions. At the end of the floor, you'll find a powerful boss which will truly test your limitations. In order to ascend, you will need to defeat him. Having defeated the boss, you've earned the right to ascend. But first, the loot. The keys you have found may be used to open the various treasures in the vault at the end of the floor. We only have a single bronze key, so we'll just have to open one of these small chests. If you want to open the better ones, you'll need silver or gold keys. Let's use the Altar of Ascendancy. Your first ascension will allow you to pick your class and grant you 2 points to use in the tree. Now there are more floors and many more rewards that can be found within the Trial of the Secumus, but we'll save that for the section on the Endgame. For now, let's talk about the second Ascendancy trial, the Trial of Chaos. In Path of Exile 2, you can choose whichever trial you like to earn your ascension. Each culture on Rayclast had their own methods to ascend. If the Trial of the Secumus is not your kind of playstyle, or you're finding it too difficult, you could try another. You can gain all your ascension points from just one, or mix and match them. It's up to you. For early access, we will have 2 trials as options, with a 3rd trial coming later for the full release. While exploring the Vaal jungle, you'll discover the Temple of Chaos. Before the Vaal embraced the science of corruption, their civilization worshipped chaos. This ancient trial was once used by the Vaal to test their high priests. A high priest of the Vaal must show willingness to risk everything to gain power. Entry to the trial requires a token from a strange entity known only as the Trial Master. For those in which he sees potential, he shall inscribe an ultimatum. Many have attempted these trials in search of greatness. Most have perished. Will you be able to defy the odds? Before you begin each chamber, the Trial Master will offer you a reward and a choice. Choose one of 3 tribulations to affect you through the rest of the trial. These modifiers might beef up the monsters, curse the player, or add environmental hazards like turrets or trap runes. Ez nem volt szép húzás. Shocking turrets. Okay. As you enter the room, the Trial Master will fill it with hazards to test your commitment. In this case, you must destroy all the monsters that fill the room, while dealing with the lightning projectiles from the shocking turrets. Jön a gránátot. After each room, you will need to make a choice. Take the rewards you have earned so far, or go double or nothing. Increase your rewards, but take on more risk. Each tribulation you add is minor on its own, but they quickly stack on top of each other and can become overwhelming. There are many types of chambers in the trial. Each will test your resolve in different ways. This one simply requires you survive for a certain amount of time. Another requires you to escort the stone idol through the level as elevators. Should you be able to get through the first 3 chambers, you will face your first boss. The order of the bosses is random, and combined with the tribulations you have selected, the fight will never feel the same.
After defeating the boss, you may claim your rewards. Of course there are the items, but you also gain the right to ascend. If you already did the Trial of the Sycamores, then you can claim 2 more points to add to your Ascendancy class. Now it's possible to go much deeper. There are more bosses, rewards, and risks to take, but we'll talk more about that when we get to Endgame. So how about we talk about that now? So far we've only been showing you footage from the campaign, but some people would argue that the Endgame is where the game truly begins. Something that happens almost every time a new action RPG launches is people saying, there isn't enough Endgame content. Well, we want to make sure that in PoE 2 people don't feel that way, and we actually only changed our development priority for this recently. The first 3 acts of PoE 2 already take around 25 hours to complete if you're a new player. This is already a pretty significant campaign. On the other hand, people spend hundreds of hours in Endgame each league. We realized that finishing the rest of the campaign for early access was actually a bad idea. Instead of having acts 4 to 6 in early access, the 25-hour campaign is already a huge game with lots of content. But for existing action RPG players, what you mostly care about is all the in-game challenges to overcome. So several months ago, we switched the entire development team's focus over to making in-game content. At the start of early access, there will be 50 bosses and around 400 monster types. But the great thing is that the rest of the game is like 80% there. We'll be adding content to roughly double the size of the game. Now, in order to make the endgame happen at the same character level as what it would be after we added the rest of the acts, we've added a second difficulty level called Cruel, where you repeat the and of course new rewards. You can kind of think of it as like a new game plus. It's also a lot faster to get through the content the second time as your clear speed increases. That will take you to around level 65, where the endgame begins. Once we add the remaining 3 acts, we'll be removing Cruel difficulty, so you'll progress straight from the end of Act 6 to Endgame. But what is it? To explain that, I'll hand over to Mark. He can tell you all about it. I'm Mark Roberts, Game Director on Path of Exile 2. Well, one thing that Path of Exile is known for is having a lot of distinct endgame content to choose between. Each endgame mechanic needs to have its own progression system, areas, bosses, rewards, and player power that can only be gained from that content. We are going to be adding a lot more over time, but for Path of Exile 2 we decided to start with 7 distinct systems you can progress through. This is the Atlas, and it serves as the core of the endgame for Path of Exile 2. Infinite. It's infinite and expands in all directions. Now, we are not going to spoil the plot too much here, but corruption from the beast has blighted the land, and your objective is to help fight it. In the center of the Atlas you will find the Ziggurat, a temple in which the Val research the fundamentals of space and time. Here, we can open portals to nearby locations, and begin cleansing corruption and finding resources. In order to power the portal device, we will need waystones. Each waystone has a tier, which will determine the level of the monsters that you will face. To go to an area, simply click one that is adjacent to an area that you have already completed. Insert the waystone and click Traverse. Portals will open, allowing you and your party to travel to the area you have selected. All the areas in the endgame feel distinct from the locations in the campaign, and we have dialed the randomization up to 11. The monster packs you will face in each map are totally random, and the combination of them can lead to some very interesting combat situations. There are over 400 monster types in early access, and they have a lot of varied and interesting abilities. Tehát gyakorlatilag az elérhető 400 mob típusok közül mindenféle permutáció megjelenhet. To cleanse the corruption from the area, you will need to defeat all the powerful rare and unique enemies in it. Once you have done that, the area will be marked as completed and you will be able to travel past it to progress deeper into the world. If you die, then the map can no longer be run, and you will have to find another way around to get to the areas behind it. There are also all kinds of other random encounters you might run into as you play maps. One such encounter are precursor artifacts. These are ancient, corrupting monuments that irradiate the monsters around them. The monsters that feed off the corruption are drawn to their power. If you defeat the monsters and cleanse the artifact, you will get a powerful temporary buff. Some of the buffs make you faster, others rain lightning or fire around you, and some even give you increased experience or help you find better items. You can also find strong boxes. These enigmatic chests better items, that item chance but boost. are always a trap.
Monsters lie in wait to attack you the moment you open it, and the boxes often have mechanisms to unleash powerful spells or dangerous debuffs. There are different types of strong boxes containing different items, and you can even use your currency items to craft them on the fly, so you can optimize the contents. But be careful of opening one you can't handle. Hogy elsötétedett a képernyőt. Sometimes you'll discover monsters frozen in essences, solidified crystalline corruption. These dangerous monsters can be broken free. If you defeat them, the essence they drop can be used to upgrade normal items to magic items with a guaranteed mod from a category. For example, we could use this one on some boots to ensure a movement speed mod. Rarely, essences will also drop that allow you to upgrade magics to rares, adding the guaranteed mod. Itt az essenset hozzá lehet adni az itemhez? Igen. This is incredibly powerful, since it allows you to get a second deterministic mod in your crafting projects. Combining these with the currencies that are commonly found in the blast for modifying items, and we can get a very nice pair of boots indeed. Waystones, like all items, can also be crafted using your currency items. Adding prefix mods will improve the rewards, while suffix mods increase danger. The more dangerous a map is, the more waystones will drop. Adding mods to your waystones is key to progressing to higher tiers and sustaining them, but it will require you to take on larger challenges. There are a variety of factors you have to consider when crafting your waystones. Some maps will have higher density, some lower, some have more magic and rare chests, or monsters, some are more linear and others more open. Make sure you explore and think about what makes certain maps good if you want to maximize your returns. As you cleanse corruption from higher and higher tiers of the Atlas, you will gain points that you can spend in the Atlas tree. This tree allows you to juice the danger and rewards of all areas in the endgame. You could increase the number of monsters, the number of rares, the number of precursor artifacts or strongboxes, even the quantity of item drops. As you explore the endgame world map, you'll notice various different biomes. Mountains to dense jungle valleys. Most maps are restricted to certain biomes. As you continue to explore deeper into the Atlas, there are all sorts of things to discover. Itt jön ki az a rohadt sok év, amit ebbe beleraktak egyébként. És hogy mi az, ami hiányzik. Most nem azért a Blizzardnak mennyi ideje volt egy új játékot csinálni a RPG-ben. Meg erőforrása. 25 év. You may even find a lonely man just enjoying his retirement who will give you a unique item for free. In addition, you can find special areas that would make a good spot to set up camp. Clear these areas of their hostile inhabitants, and you'll be able to claim them as your own hideout. You can decorate your hideout as you see fit, and invite various NPCs to join you there to create your own personal base of operations. A great tool for exploration are towers. These mysterious precursor constructs are dotted around the Atlas. Completing the tower will reveal a large area around it, allowing you to scout out your next challenge. There are lots of things to find, so keep looking. Some sections of your Atlas are influenced by corruption. This increasing difficulty and rewards. Here, slaying monsters in close proximity to each other will cause the vestiges of corruption within them to merge together. Powerful abominations. You may have noticed while looking at the Atlas that some of the areas have these icons above them. The icon indicates that the area contains some kind of special encounter. This icon indicates that the area has hát, hogyha abból indulok ki egyébként, hogy ugye a riftstone-okat tudod befolyásolni, vagy modifikálni, akkor abszolút van egy, tehát olyan, mintha rétegekből állna ugyanaz. Több száz rétegből álló map lenne. Riftstone-nal nehezebbé teheted, de ha megnézted, amikor megnyitottad a mapet és beraktad Riftstone-t, ott 4 szoket volt. Igen. Valószínűleg lesznek benne szkarabok, amikkel tovább nehezítheted a mapet. For each different type of content in the endgame, we are adding specialized trees in order to make it so you don't feel the need to respec your points when you change between different types of content. We will be showing you 7 of these by the end of this presentation, so there is still a lot more to come.
Bosses are not the only icon you will see on the Atlas. Let's take a look at one of the in-game systems, Breach. If you played PoE 1, you might be familiar with Breach. For PoE 2, we have created sequels to several PoE 1 leagues. While the mechanic is familiar, the monsters, bosses, rewards, and progression are all new. A breach is a tear in the fabric of reality. Opening it will allow you to see the demons and otherworldly monstrosities that lie in wait on this other plane of existence. By engaging with a breach, you'll create a bridge between their world and Rayclast. In order to keep the breach open, you will need to kill the demons that pour forth. The faster you can kill the monsters, the more monsters you will fight, and the more loot you will find. You can also find clasped hands that will open and drop more items if you run over them. These can be a good boost to the rewards of the breach, so keep an eye out. One of the rewards that you may find while fighting monsters from Breach are tablets. Tablets are special items that can be used with precursor towers to add more encounters to the Atlas. Breaches will drop breach tablets. Clicking on a completed tower will allow you to insert the tablet to add more breaches to areas within Megjelentek a supporter pakkok Steamen? Ne foglalkozz. Want to do more breaches? Find the tablets, add them to your towers, get more breaches, lehet get venni more szó tablets. szerint. Soon your Atlas will be covered in otherworldly domains. Hát még ezzel a vétellel még várok inkább, mert olyan sok tranzakció van most az egész szerveren, hogy azokat nem fogják akciózni. Nem úgy értem, hanem hogy ne legyen semmi technikai issue. Várok még vele egy kicsit. Ja, persze. Hatodik helyen lehet. Azt mondod, igen. Nem a tetszékos. Meglapott egyet. In your fight to hold the breach demons at bay, you may want to use the powers of their world against them. Each in-game mechanic always has player power that can only be gained from that mechanic, and Breach is no different. In Breach you will find catalysts, items that can increase the quality of rings and amulets by improving specific things. You can also find Breach rings, a special base type that can have its quality improved by catalysts up to 50%. In this case, you could create a ring with around 170 life. Breach rings can become some of the strongest rings in the game, giving you some good motivation to face the demon hordes. In addition, each in-game mechanic needs to have a pinnacle in-game encounter. While killing breach monsters, you may find breach splinters. Collect enough of these and you'll be able to create a breach stone. Using a vile technology called the Realm Gate, you can use your breach stone to access their domain and bring the fight to them. In this twisted domain, you will find nothing but a single massive breach. Triggering it will reveal hordes of breach Ölöd a mobokat, kapsz időt, és el kell jutnod a pálya végéig, mielőtt lejár az idő, hogy megjelenjen a portál a bosshoz. And should you be fast enough, you will be able to fight their leader, Zesht. We that are one. We that dreamed. We This is just one of the pinnacle encounters of PoE 2. We won't be showing the rest of them, so you will have to discover them for yourself. But rest assured, this is some of the hardest content we've ever made. All of these encounters have specific uniques that can only be found. We still have the progression system. Defeating Zesht will give you points to allocate into the breach section of the Atlas tree. Allocating these points will make breaches and the breach domain even harder, but will give you more rewards. The small nodes will increase the difficulty of the twisted domain, while the large nodes have more specific bonuses. For example, this node adds more clasped hands to your breaches, and adds a pack of magic monsters that can guard them. Get some more points and you can allocate Waking Nightmare, which will double the number of splinters you get from clasped hands, and inflict you with a serious damage. In order to earn more points, you will need to defeat Zesht at a higher difficulty, and some rewards from Zesht can only be found above certain thresholds. Defeating Zesht to 54 will be a challenge indeed, but there are many more threats in Rayclast.
Hát itt mind, mint a búcsúkban. Úgyhogy parkokat, meg mindenféle, nem itt fogunk látni a játékban. A partiról még nem volt szó. Then you know that the area contains ritual altars. Ritual altars demand tribute. Every monster you slaughter in the circle will feed the altar. After the sacrifice, touch to begin the ritual. The monsters you just killed will be resurrected by the King of the Mist's dark magic, and you must fight to survive. Nektek ez rengeteg információ hirtelen. Ez nagyon. Hát nekem, mint szűzpola játékosnak, hát ne viccelj. To gain more tribute, you will még want to nekem is find pedig more. van, Értem. Each successive ritual you do Egyébként within the értem, area will csak spawn the sok monsters ide revived elsőre, by the igen. previous ones, in addition to the ones you sacrifice next to them. By the end of the Nekem area, nem you tűnik will be soknak, fighting de a truly imposing number of foes. But ha will nem have a ismerem a significant mellék amount of állapokat, tribute to akkor spend. biztos. One of the rewards you can buy with Hogy tribute rengeteg are lenne. omens. Hát These are te special videókat items that fogsz allow generálni for egyébként, crafting. tanító videókat. Crafting items that affect Jó, other valószínű. crafting items. Persze, Have an guide. item with good Videókat. prefixes but bad suffixes. This omen will help you to remove the mod you don't want while keeping the ones you do. There are a bunch more of these with different effects, but we will leave them for you to discover. Now don't forget that Ritual will also drop tablets, which can be used to specialize into getting more rituals. If you want to get to the pinnacle boss of Ritual, then you will probably want to use them. They can also be crafted to grant mods, making your rituals more rewarding. The pinnacle encounter of Ritual is the King in the Mists. Feared by the Asmeri people, he is said to have brought eternal darkness to the Wildwood. We won't show the encounter, but just like Breach, there are a range of unique items you can get for defeating him, and you will gain points in the ritual section of the Atlas. Some maps have been touched by Ascendancy. A mysterious entity has taken a special interest in you. Step through the looking glass and you will find your nightmares coming to life. When you touch a mirror, the mists of delirium will spread out across the area, infecting your mind. You must stay within the mist and maintain the nightmare, which is as profitable as it is terrifying. Everything you kill will increase the rewards that drop. However, the deeper into the mist you travel, the stronger the monsters are. Be careful not to overstay your welcome. Rare and unique enemies will become vessels for terrifying demons, who will manifest out of them to unleash powerful attacks on you. The mist also offers a strange crafting material, distilled emotions. By combining these emotions, you are able to instill your amulet with a notable from the passive skill tree. This is like gaining an extra passive point for free, attached to your gear. They are also particularly great because you don't have to traverse the tree to get them, allowing you to get off-class bonuses that would normally be much harder to get. Distilled emotions can also be used to instill your endgame maps, applying Delirious to them and adding additional difficulty and rewards, allowing you to further juice your endgame maps. The tablets you can find from Delirium can be used to further improve it, increase pack size, make the fog dissipate slower, or improve your progress towards the pinnacle encounter of Delirium. Speaking of which, every now and then you will find Simulacrum Splinters. The mysterious entity will create strange encounters based on warped versions of your own memories. Monsters and simulacrums come in waves that get progressively more difficult. You will receive loot at the end of each wave, and you will have to make the decision to leave now or continue on, facing up against even tougher foes from the mist. The bosses you will face as you get deeper into a simulacrum are truly terrifying. If you can complete a simulacrum, you will gain points for the Delirium section of the Atlas skill tree. Next up, we have Expedition. Occasionally, while clearing corruption, you will encounter these Kalguran settlers. The Kalgurans have discovered ancient burial sites with lost Verisium artifacts, and they want you to help dig them up with explosives. The Kalgurans have marked the locations where the relics can be found. Place explosives as best you can to dig up as many as possible. There is just one problem. Lesz egy terület, tele van megjelölt ilyen botokkal, meg hogy a simák azok bobokat jelölnek, a ládás ládát, ugye, és robbanó anyagokkal kell ásnod. Ki kell robbantanod a lootot meg a bobokat, amik egy másik világból jöttek. És külön NPC-i vannak, külön itt más currency-t kapsz, amit ezeknél az NPC-knél lehet elkölteni. You can also find tablets to increase the number of expeditions and the rewards. This one increases the radius of explosives, while this one increases the number of remnants you will find.
Tehát ez tulajdonképpen ilyen archaeology szintű dolog lenne? Ilyen ásós dolog, ásós robbantó. Ásós, ha látod, ilyen körökben, most elég gyorsan fogja lepakolni. A robbanó anyag azokat fogja kiásni neked, úgymond, amikre ugye ráteszed. És vannak ilyen remnant kövek, amik módosítókat adnak a mobokhoz, viszont cserébe revartot is adnak. És azt rakod rá, amelyik neked jó. Ez hasonló, mint a Diablo, mint a Helltide Inferno volt. Még minden kör végén ugye kaptál egy plusz rufokat, vagy nem tudod kérni. Mondjuk. Endgame So trial. those are the in-game systems on the Atlas, but we are not done yet. The trials we talked about earlier have much more content when you get to Endgame 2. Just like the other in-game systems, they also have progression mechanics, unique rewards, and player power that can only be gained from them. As you get higher level coins for the trial of the second, you will unlock more floors to explore. Each floor has its own challenging rooms, and a floor boss that you will need to kill. Azt a mindenit. There are 4 floors in total, leading to another pinnacle boss at the end of the last floor, which can only be accessed at endgame. The trial of the Seconders is where you'll find jewels, which you can socket into your tree. These are like passives that you can craft with your currency items. They can be really powerful, as they allow you to stack modifiers that may not be easily accessible on the tree normally. This jewel gives lightning damage and shock chance, for example. There are quite a few jewel sockets on the tree, so it's possible to gain a lot of power here. There are also other types of jewels that don't provide any bonuses themselves, but affect other passives surrounding them. This jewel increases the effect of small nodes and radius by 25%. With careful placement in the tree, you could get a significant amount of power from it. There are also unique jewels available with very interesting effects, but you will have to find those for yourself. In order to push further into the trial and uncover the secrets of the Maraketh, you will want to take advantage of its progression system, relics. Relics are items that can be placed in the relic altar as you start the trial. They give special bonuses that affect the trial, making it easier and increasing its rewards. Of course, you can craft these with your currency items, making them even stronger. If you can complete the entire trial overcoming all 4 floors, the final boss will reward you with one of many unique relics. These relics will be consumed when used on your next run, but can reward you with unique and powerful items. For example, this is the Last Flame. If you use it, you will have only 1 honor for the entire trial, so you will need to do a completely hitless run. The Trial of Chaos also extends into the endgame. As you gain inscribed ultimatums of higher and higher levels, the number of chambers that you can go through increases. In true Val style, this allows you to take even more risks for even more rewards. At endgame, you can progress through up to 10 chambers with 3 bosses on a single run. Stacking 10 tribulations on top of each other will make this a significant challenge, but it's worth it. The Trial Master will tempt you with items of the Val Empire, such as Val Orbs. Val Orbs are powerful crafting items that corrupt your gear with random, mysterious outcomes. Corruption prevents an item from being modified further, so it has to be the last step of your craft. But it's also the most impactful one. For example, if you use one on your body armor, it might add a new powerful enchantment, or it might reroll up to half of its modifiers. Val Orbs also have the ability to add a socket, allowing you to bypass the normal restriction of how many sockets an item can have. A body armor could get up to 3 sockets this way, allowing for a significant number of mods. Val Orbs can even modify uniques. Adding enchantments or sockets to uniques can make them incredibly powerful, but there is a good chance that you will break them as well. The Trial Master will also occasionally offer you soul cores. Originally formed by Chaos, the Val sought to replicate soul cores through human sacrifice rituals and blood magic to power their civilization. Soul cores are powerful socketable items, with mods that cannot be obtained from regular runes. Like all in-game content, there is of course a pinnacle boss. The final chamber will drop keys to this mysterious door. Some say this is where the Trial Master himself resides. Perhaps you are willing to take the risk to find out. Had enough yet? Because there is still just one more thing. The most difficult content in Path of Exile 2.
While mapping, you might come across this fortress that has emerged from underground, surrounded by an enormous maze riddled with danger. Is the maze preventing something from getting in, or something getting out? This fortress is of ancient origin, and its construction has similarities to the towers and tablets that you have been using on your journey through the endgame. It is clear from the entrance that there are 3 keys required to enter. Local factions are vying for access to the fortress in order to seize the power they believe will be inside. Each of the faction's leaders have managed to get their hands on one of the keys, so you will need to defeat them. Each faction is led by an Uber-Act boss. You can see one of them inhabiting this city, but in order to fight him, you will first need to defeat their 2 lieutenants in the adjacent zones. Be careful. If you fail against either of the lieutenants, or to kill the leader, they will move on, and you will need to find them again. Kill all the Uber bosses and you will gain access to the fortress. We aren't going to spoil it as we can't wait to see you guys attempt it for the first time. But is there a tree you get points in after killing it? Of course there is. This is Path of Exile. There is always another tree. So these are your challenges for PoE 2. As you can see, this project is crazy huge. Way bigger than even we expected when we started out. But how do you gain access? Well, during early access you'll need a key to get in. To thank our existing PoE supporters who have spent more than $480, we'll be giving you guys a key for the PC version for free. Anyone else who wants one can get one by purchasing one of the new early access supporter packs that have just been released to the store. If you just want early access to PoE 2, then you can get a key in the $30 early access pack. The pack also comes with $30 of points to spend in the MTX store. But we also have a variety of other supporter packs filled with exclusive microtransactions, points to spend in the store, and even physical items. The cosmetics can be used right now in Tier 1 and in Path of Exile 2 when early access starts. Most of this footage has been recorded in Path of Exile 1, since that's where you can use them immediately. The Lord of Ogham supporter pack contains a cosmetic armor set befitting of the Count of Ogham himself. There is also a matching back attachment which has an alternate variant depicting the influence of corruption. Also in this pack you can find a portal formed of the rusted armor of the fallen soldiers in the Red Vale of Ogham, and the offspring of a vicious crowbell boss found in the hunting grounds. This one doesn't look so vicious though. On top of that you'll receive the Iron Count's Zweihander to apply to your one-handed or two-handed swords. For those who are wanting to decorate your hideouts with fond memories and tales of Path of Exile's history, you will also get a series of hideout statues. This pack contains the statue of Hillock. For Path of Exile 1's closed beta, each pack contained a true New Zealand icon, the Kiwi. Following this tradition, all packs in the series will also contain a new themed Kiwi pet. The pet will loyally follow you into battle, but run away at the first sign of trouble. Become the ruler of the desert with the King of the Faradin supporter pack. Tehát van hideout benne? The sands of the Vasteri Plains. The body armor will allow you to glide along the ground with ancient sand magic. Now each armor set comes with body armor, boots, gloves, and helmet, but the boots are covered in sand. If you'd prefer to show them off, you can turn the gliding off if you want. The accompanying back attachment equips you with 2 powerful pillars that can control and manipulate lightning. They will periodically release their energy in a powerful blast while in town, and hover in a circle around you, arcing lightning between them, forming a barrier of energy. Replace the appearance of any bow with the Faradin's Glory skin, or replace the appearance of a spear with the Tyranny's End spear skin. This spear skin can be applied to staves and war staves in Path of Exile 1. If you want to truly show your worth as a King of the Faradin, then you definitely need your trusty, moving, entire city fortress known as the Dreadnought to travel across the Vasteri Plains. In Path of Exile you can decorate your hideout however you like, and it's no exception here. It comes with a variety of thematic elements to use, or use decorations from elsewhere in the game. Additionally, you will get the Deshret's Blessing level up effect, the King of the Faradin Kiwi pet, and last but not least, a statue depicting the Vile Oversoul from Path of Exile 1. For those who don't know how supporter packs work, each pack comes with all of the cosmetics from the previous tier, so you'll get all the items from the Lord of Ogham supporter pack as well. The Thaumaturge of the Vile supporter pack features an armor set and back attachment. Hogyha minél magasabb csomagot vásárolsz, az előző csomagokat is megkapod. Persze, de ha egy kisebb csomagot láttél, a következő annyival olcsóbb. Sőt, ha simán csak veszel $20 csak coint,
It replaces Mindennek az árából le van the 20 dollárt utána to an alatta. ancient relic once used by Doyani. And this can be Azt jól applied to találták shields in egyébként. Path of Exile 1. That's Na, not elég lojalitás It bónuszos. also contains the Wand of the Thaumaturge Jó, mondjuk nem skin olcsók a backek, azt is and nézd. the Royal Sacrifice Dagger skin. Ugye a legkisebb is $30. You wouldn't think to put sacrificial gems on a Kiwi. De ha jól hallottam, a $30-oshoz alapból kapsz kulcsot. Igen, te csinálhatod csak azt, hogy $30 bevásárolod, mert hát a hülyének is megéri emberre. This is Hát also én the first mindenképpen, pack in the tehát. series with a physical item. When purchasing this pack, you'll receive a Path of Exile 2 logo Hát t-shirt. meg a összetér egy ilyen projektére $30 az abszolút megéri. Tehát én simán látom áldatni rá. Becoming a warlord of Most the azt nézd, hogy ez $30, a Diablo kieg meg 100 és nem tudsz Igen, igen. iridescent feathers resembling power. Legyen Diablo játékosok. Hát én szerintem ezt ki fogja írni a Diablót egy az egyből. Vége. Annak vége. Igen. Overkill, you say? I think the Karui people would disagree. Why not drop a gigantic totem on rare enemies you slay to crush them to a pulp? De azért van munka, az effektek, a design, a pályatervezés, egyszerűen eszmetlen jó. Where Ancestral Chief Mata will summon a giant canoe manned by Karui warriors to aid in your crafting desires. We must all start somewhere. You'll also get a pair of weapon skins. Equip Akoya's Felling Axe skin. Erről a zöldről a Mr. Pandaria kiegészítőt eszembe volna. Elég érdekes. A true Karui warlord is always accompanied by their trusty Kiwi. Equipped with armor and harnessing ancestral magic, they make the perfect sidekick. Olyan, mint a két lenne, a pingpongütő lenne a kezében. Malachi was slain by a powerful exile. May the statue commemorate the virtue of Exile's past, present, and of the future. Of course, it's not all about dressing up in game. You'll want to look good in real life too. By becoming a warlord of the Karui supporter, you'll also get a Path of Exile 2 hoodie. Our final tier of supporter pack in this series is the Liberator of Ray Class supporter pack. The Liberator of Ray Class armor set and back attachment come made with the finest materials in Ray Class, and shattered glass mosaics suspended in divine power. Set up your base of operations in the Beacon of Salvation hideout. Why restrict yourself to just one island when you can liberate more? The Beacon of Salvation hideout comes equipped with your own collection of small islands and personal operators of boats that you can use to row between them. Just walk to the piers, click a boat to enter, and navigate as you choose. Decorate each island as you see fit to best represent your well-owned hideout. Everyone in your hideout can use their own boat. Why not have some races? You can also get the Window to Twilight portal effect, a beautiful mosaic piece of art that shatters and reveals a gateway to your desired destination as you approach it. As you walk away, the glass magically reforms back to its original form. Rule in style with the Throne of the Ruler map device. Sure, this map device can create portals to endgame maps, but it also comes with a throne you can sit on to oversee your growing kingdom. Look down on the plebeians running your maps. Being the Liberator, though, is not just about sitting on your throne all day. If you do decide to join the fight yourself, you can leave a High Priest in charge as your second in command. Liberator of Ray Class supporters will also get a set of varied weapon skins. The Light of Divinity Scepter skin, the Deliverance Crossbow skin, the Justice Flail skin, and the Redemption Shield skin. Once again, you'll have an accompanying Kiwi, and of course a statue depicting one of the most iconic events in Ray Class's history. The battle between a powerful exile and Kitava, the Insatiable. With the help of two deities, Sin and Innocence, the exile was able to defeat him once and for all. This supporter pack also contains the Path of Exile 2 art book. This 215-page full-color art book includes a huge amount of amazing concept art and lore produced during the long and exciting journey of Path of Exile 2's development. And finally, Path of Exile has a tradition of letting the community participate in designing game features. For Path of Exile 2, we'll be adding the Twilight Order Foil Reliquary. By becoming a Liberator of Ray Class supporter, once Path of Exile 2 is released, you will be able to select any unique item you have found and be able to drop it from the Reliquary. Once players have submitted their items, keys to the Reliquary will start dropping, and other players will be able to find foil versions of uniques that you have submitted along with a message for the lucky player. The more players submit the same unique, the more chances there will be for the Reliquary to drop them, so choose wisely. Now almost all of these items are available to use in PoE 1 right now. There are a few exceptions where the item class doesn't exist,
aki vannak fóliás itemek, amiket kulcsot találhatsz a játékban, bemész és csak nyitsz egy ládát és kiesik egy fóliás tárgy. A tárgyakat, hogy miket kaphatsz, azok a játékosok döntik el, hogy mik vannak a drop poolba, akik megvették a Liberator packet. Azok a weboldalon utána berakhatnak egy maguk által választott itemet azokban a színekben, amiket őt akarnak, és amikor kinyitod a ládát, akkor egy üzenet jelenik meg, amit a játékos írt. Aha, ez is tök jó. Ó, egyben van izém is. Van 7 item is bent a játékban. Fú, öcsém. És most egy Ziggy D-vel. To the post-show discussion and Q&A. Kicsit I késik really a enjoyed what you've seen so far. It's been pretty exciting for us here as well, as you guys have been inspired already just watching things. And you're already cooking a new Ascendancy class. Yeah, for sure. You've got to do design whenever you can. Yeah. Absolutely. There's been a few fun moments here already. But I'm your host, Ziggy D, and I'm joined by Jonathan and Mark to talk about everything you've seen. Honestly, it's so much. I mean, we were really keen to make sure that when we went into early access, that people didn't feel like it was just, limping along and kind of minimal amount of content. We didn't want to blow people away. So hopefully people feel like, there is enough content. Because it was certainly a mission to get all that stuff in. Yeah, I did come here expecting that there would be, maybe a basic mapping, placeholder, endgame, and your 3 acts, and the half the classes. But you've made a decision here clearly that's got to go the core PoE player community in mind. Absolutely. So, I mean, we have to make sure, look, Path of Exile's endgame is kind of known for the fact that you get to choose between different types of content, and that, like... Azért már most már úgy ülött Jonathan, mint aki hátra van dőlve ténylegesen, tehát most már látszik rajta, hogy itt azért már nem kell nagy technikai malőrökre számítani. That wouldn't be a Path of Exile endgame. So that's kind of what we have to make sure of. So we kind of said, okay, well, what is the minimum number of different in-game things you need to be able to have in order to be able to actually have a viable in-game that we feel like you get different choices, and that's how we ended up with what we have here. I definitely feel like a lot of games nowadays release, and their campaigns intact real good. You get to the end game and it just falls real flat. Yeah. And it was certainly a very important moment for us when we were like, hold on, that's the wrong thing to do. Let's not make the same mistake as everyone else. Let's pivot. And we actually did that, and it made a world of difference. It made the game all of a sudden, 100 times bigger with Van olyasmit írt, hogy közben jött hozzá valami értekfutár, vagy valami ilyesmi. We're progressing. It's like we would have made it. We would have gotten it. El is hiszem, hogy megérhetett. If we hadn't changed direction, it's like to actually say. De miért nem hallatok? Hallani. Hallunk, csak látni nem látom. A bejelentől lettem betoltam egy pizzát. Hát azért kaptam képet, csak bőven halljátok, ez kicsit elhúzom, mert... Hát, ez nagyon sok volt most így hirtelen, amit így a nyakunkba raktak. Ez elég masszív, az 1 óra 42 perces, csak egy laza bemutató volt, amit itt elég tártak hallott. Az tényleg jó hosszú lett. Ezt miről beszélni. Whereas none of them, a lot of these people haven't been working on Path of Exile 1 this whole time. So some of us are like, we're just churning out in-game with every league and doing all of that. But for a lot of these people, a lot of these developers, it was quite jarring to swallow over. Ez meg vagy? Még élek. Igen. Mit szólsz? Hát, a bőség zavara. Igazából a végére már tudtam, hogy miről van szó, ott már ilyen skineket mutogattak, meg ilyen early access bónuszokat, meg hasonlókat. Kicsit sajnálom, hogy a Rangert ezt kevésbé promózták, úgy láttam, hogy mindig inkább a Monk volt előtérbe. Ezek szerint játszik egy fejlesztő vonkkal, mondjuk. Hát, valószínűleg igen. Tudod, hogy csak az, mint a Diablo 4-ben Necro volt egy időben. Amíg el nem küldték, na mindegy.
Az első információ hiányzott, vártam volna a multiról kicsit több infót, illetve nem is szerintem semmi infóban kapcsolatosan, hogy ez hogyan néz ki. Meg a gépigényre, ugye találtunk pár információt, hogy milyen lesz ennek a minimális gépigénye, ami eléggé masszívnak néz ki azért. Ja, ránézek Steam-en. Hát i5 2500, meg 960-as GTX. Jó, hát azért... Szerintem az nem a 16 giga is lehetne minimum egyébként kategória. Mondjuk a 100 giga az... Azon csodálkozok, hogy kizárólag 100 giga ez a content egyébként. Azért az nem olyan kevés. Nem, és ez bővülni fog, tehát azért ezt úgy vett alapul, hogy ugye most csak 50 baszt kapunk csak időjelben. Első körben is ugyanaz az a Pro 1-nél, hogy később fogják ezt bővíteni. Szerintem az arányosan azzal fog bővülni. Tehát egy ilyen kezdő early access úgymond csomagba 100 gig az elég masszív. Ráterületre. Befrissítenéd ezt a böngésző modult? Megpróbálom. Kerige nagyon nyugodtan ülsz egyébként így 16 órával mögötted. Hát, nem volt tényleg sok új info egyébként benne? Sok újdonság nem volt benne. Most már értem, hogy az előző 2 ligában miért hozták vissza azokat a mechanikákat, amiket visszahoztak. Gyakorlatilag itt tesztelték most őket az elmúlt 1 évben. És ezek után nagyon nem meglepő, hogy ezeket használták fel az itteni új kontentekhez. Tehát az előző 5-6 év ligáinak a játékban maradt mechanikáit beépítették a játéknak abban a részébe, amit muszáj megcsinálnod, és nem opcionális content. Tehát például a Sanctum, ami volt az egyben, ugye, amit láttatok, ez a fa, és akkor mész szobáról szobára, és mindenhol kapsz valami negatívot vagy pozitívot, és akkor a végén azt szendelhetsz egyet. Tehát annól ez egyszerűen csak egy választható content volt, aminek a végén lootot kaptál. Ez most ugye gyakorlatilag kötelező lesz. Bár nem feltétlenül, mert ugye 3 különböző módon szerezheted meg az Ascendanset, és te választhatod ki, hogy melyikkel szeretnéd. És ha neked csak az egyik tetszik a 3-ból, akkor minden 8 pontodat megszerezheted egyből. Ami egyébként egy nagyon-nagyon nagy plusz a csapatnak, mert az egyben csak egyetlen egy mechanikát lehetett csinálni, és ott nem volt választási lehetősége miatt. De egyébként most szükséges lesz kiválasztanod azt, hogy melyik Ascendanssel szeretnéd fejleszteni a karaktert, tehát változtatni, azon már nem lehet majd, vagy hogyan működik az? Az szempontokat is vissza lehet vonni. Aha. Nem tudom, hogy itt hogyan lehet Ascendanst váltani, az egyben újra végig kellett hozzányomni a triát, és a végén földobott egy olyan lehetőséget, hogy megváltoztatod, ha egyetlen pont sem volt kiosztva rajta. Gondolom, itt is vissza kell szedni. Bocsánatotok, 2 perc és itt vagyok körülbelül. Krisz, neked mi tetszett a legjobban? Nekem? Igazából minden. Alapvetően az nem tetszett az egybe, hogy a fegyverekhez voltak kötve a skillslotok. Tehát, hogy abban volt random eset valamilyen lyuk, és akkor azon random tudtál változtatni. Főleg a játék elején, amikor annyira ismerted, hogy mik a lehetőségek, meg hogy milyen túlokat tudsz erre használni. Sokkal szimpatikusabb ez, hogy külön lehet őket pakolgatni, meg a support gemeket, meg minden ilyesmi. Tehát, hogy az a része. Ugyanakkor az is nagyon jó volt, hogy ugye a 2 fegyverszetnek, ami bent van mondjuk egy dagger, meg egy E-kombó, és akkor külön tudod a skill fát, illetve a passzív fát pontosabban a 2 fegyverre tologatni. Az biztos, hogy lesz mi magyarázni és csemegézni. Azért ez rengeteg, és szerintem még csak egy részét kaptuk meg információba, amit így lassan csevegtetnek. Nem tudom, lesz még ebből még egy következő adag, amit kapunk, terveznek, vagy ez volt az összes ilyen kvázi tézer? Ascendans, vagy mire gondolsz? Igen. Ascendans mindegyik aztán 3 lesz, egyelőre 2-t hoznak be. Igen. Ez nem rossz. Beraktam a Talkative Try-nak beraktam a képét egyébként, ahol egy schedule-t mutatott, ha azt ide rakod ki elénk.
Annyit tudok biztosan, hogy november 26-ára sikerült a Kurafinak egyeztetni egy időpontot a Rogers-szel, tehát le fog tudni ülni egy kicsit még mélyebben beszélgetni ezekről a dolgokról. Biztos vagyok benne, hogy célzott kérdésekkel fog oda menni. Ez a hype, és azt is érdemes lesz szerintem végignézni. Igen, a schedule-re. Igen. Igen. Tehát ez annyival egészül ki, hogy ott ugye a Community Night lesz, ugye november 26-án, ott neki egy egyórás sectionja lesz majd a Rogers-szel. Tehát ott arra érdemes majd figyelni. Kíváncsi leszek egyébként az Igid is beszélgetésre, ugye ez elsőjén lesz, december 1-én lesz, hogy ott hogy látják. Illetve a Launch Chief Community Hype-nak szerintem majd illik megint egy élőt, ott már egy élőt illik majd adnunk a dolognak, úgy gondolom. Nem meglátjuk, hát én szerintem lassan zárjuk rövidre, majdnem 2 óra, amit most így eddig ugye felvettünk, ez egy elég tetemes mennyiségű. Én azt mondom, a következő körben részletesebben ki tudjuk tárgyalni ezeket a dolgokat, egy témát kiragadva, illetőleg maga az excellent érát kicsit jobban be tudnánk esetleg mutatni a nézőknek. Kicsit kötetlenebbül, most már elég azért késő van hozzá. Következő hétvége, az körülbelül az így jól lenne, ugye mindenkinek? Mármint a most hétvége? Aha, következő hétvége. Ja, ugye, persze. Akkor ilyen heti egyszer, ilyen hétvégenként tudnánk tartani ilyen kis... Hát lehet egyébként hétköznaponta is, tehát hogyha csak egy negyed órára, fél órára tudunk összejönni és egy-egy dolgot kitárgyalni, én úgy gondolom, hogy az is sokkal előrébb viszi a dolgot, lehet ezt akár 2-3 naponta, vagy akár sűrűbben, ahogy ti látjátok, meg ahogy ráérünk majd. Összehozzuk majd. Tesztolást. Tehát akkor mire gondolsz, 30-ára, vagy? Az következő hétvége. Hát azt mondom neked, hogy hát vagy péntek, vagy szombat, igen. Jó. Jó, hát ezt majd eldöntük. Én szerintem zárjuk le a mait. Én mindenkinek köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk a következő alkalomkor.